Welcome to iPlus. So, in the discuss Ktet category 2, part 3 English question paper. Question number 121 to 150 ആണ് questions എന്ന് പറയുന്നത്. Overall question paper കുറച്ച് പേർക്ക് ടഫ് ആയിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് വരുന്ന കോംപ്രിഹെൻഷൻ പാസേജും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ചൊരു നമുക്ക് കൺഫ്യൂസിങ് ആക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പാർട്ട് 2 ഇംഗ്ലീഷിനെ അപേക്ഷിച്ച് പാർട്ട് 3 കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം. First paragraph ആണ്. Paragraphന്റെ questions ഓരോന്ന് explain ചെയ്യാം. Question number 121. Gandhiji used the term Switzerland of India to describe Kausani. What attributes of the place are reflected in the term? Options are the similarity in climate to Switzerland, its rich cultural history like that of Switzerland, its resemblance to the alpine landscapes and scenic beauty of Switzerland, the peaceful and quiet atmosphere as in Switzerland. Answer വരുന്ന option C ആണ്. Its resemblance to the alpine landscapes and scenic beauty of Switzerland. Question number 122. In this sentence, the place where he was staying was originally a guest house of the tea estate. The underlined word serves the grammatical function of a dash. Where എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Relative, adverb introducing an adjective clause, preposition introducing a prepositional phrase, adverb modifying the verb, conjunction introduced a noun clause. Answer വരുന്ന option A ആണ്. Relative adverb introducing an adjective clause. Okay, next question. Question number 123. Which of the following sentences uses the correct form of the verb in the context of the passage? The Himalayas stares at you in silver white majesty. The Himalayas stared at you in silver white majesty. The Himalayas staring at you in silver white majesty. The Himalayas stare at you in silver white majesty. Answer is option D. Himalayas also stare on the Question number 124. Identify the sentence in the passive voice. Passive voice sentence identify the peaks spread across the country in a row. The guest house was renamed as Anashakti Ashram. Gandhiji prolonged his 2-day stay to 14 days. The tea gardens blend with the forest. Answer is option B. The guest house was renamed Anashakti Ashram. Passive voice V3 form. Okay. Then question number 125. Identify the sentences which best represents the relationship between Sumitranand Pant and Kausani. Kausani was the inspiration for many of his poems. Kausani was the place where he published his first book. Sumitranandan was born in a different region, but his family lived in Kausani. Kausani is where Pant first met Gandhiji. Answer in option A. Kausani was the inspiration for many of his poems. Question number 126. How does being the birthplace of Sumitranand Pant contribute to the significance of Kausani? It emphasizes Kausani's historical importance in India's literary heritage. It highlights Kausani as a place of religious importance. It shows that Kausani is a commercial hub with many businesses. It illustrates the town's focus on educational development. Answer by the option A. It emphasizes Kausani's historical importance in India's literary heritage. 127. What is the phrase serenity could be put on a canvas suggest? It suggests that Kausani's beauty is overwhelming and chaotic. It highlights a contrast between Kausani and the bustling cities. It paints Kausani as a place of calm, peacefulness and natural harmony, suitable for artistic representation. It conveys the idea that Kausani is a place to forget the realities of life. Answer by the option C. It paints Kausani as a place of calm, peacefulness and natural harmony suitable for artistic representation. 128. Identify the sentence which uses the correct form of the adjective for comparison in the context of the given passage. Degrees of comparison ആണ് പറയുന്നത്. Kausani is more beautiful, more peaceful than any other place in India. Kausani is more peaceful than no other place in the region. Kausani is the most peaceful of any other place in the region. Kausani is the most peaceful place in the region. So answer is option D. Kausani is the most peaceful place in the region. Question number 129. What does the passage suggest about the town's lifestyle? It is a place known for its chaotic and busy streets. It is a peaceful, tranquil town where time seems to slow down. It is a modern town with bustling markets. It is a tourist hub with constant movement and activity. Answer by the option B.
It is a peaceful, tranquil town where time seems to slow down. Question number 130. Where in Uttarakhand is Kausini located? Garhwal, Kumon, Nainital, Dehradun. Answer is option B, Kumaon. Okay, question number 131 to 150. നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ചൂസ് ചെയ്യാനാണ്. Question number 131. ESP in English language teaching stands for English for special purposes, English for specific pedagogy, English for specific projects, English for specific purposes. Answer വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, English for specific purposes. 132. When Thomas heard about the promotion, he was on cloud 9 for the rest of the day. The idiom in the sentence means feeling extremely tired, feeling uncertain, feeling ecstatic, feeling extremely angry. Answer വരുന്ന ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, feeling ecstatic. Question number 133. The first step in editing a passage is dash. The correction of errors, writing, reading, rewriting. Answer is option C, reading. 134. Which of the following is grammatically acceptable? Did the maid came yesterday? Do the maid come yesterday? Did the maid come yesterday? Do the maid came yesterday? Answer is option C. Did the maid come yesterday? 135. Evaluating the learning of students at the end of an instructional program is known as dash. Formative assessment, peer assessment, summative assessment, self-assessment. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? End of an instructional program ആണ്. So its answer is summative assessment. Option C ആണ് correct answer. 136. The language function expressed in the sentence she can play football refers to ability, permission, suggestion, assumption. എന്താണ്? She can play football എന്നാണ് പറയുന്നത്. So it's ability. Option A ആണ് correct answer. 137. Unexpectedly for the coach, the players won the game in the final minutes. The underlined phrase means the coach was confident that the players would lose. The coach was indifferent to the result of the game. The coach predicted the players would win. The coach was surprised by the players' victory. Answer വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. The coach was surprised by the players' victory. Then question number 138. Identify the correct spelling. Occurrence ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. Question number 139. We are planning a surprise party for her birthday. Identify the most appropriate replacement for the underlined word. Deciding, thinking, partaking, organizing. Planning റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഓർഗനൈസിംഗ് ആണ് അല്ലെ. പ്ലാനിങ് എ പാർട്ടി ഓർ ഓർഗനൈസിംഗ് എ പാർട്ടി എന്ന് പറയും. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 140. ലുക്ക് ഔട്ട് ഫോർ ദി കാർ കമ്മിങ് അറൌണ്ട് ദി കോർണർ. ദ ഫ്രേസൽ വെർബ് ഇൻ ദ സെന്റൻസ് മീൻസ്. ലുക്ക് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടു സെർച്ച് ഫോർ സംതിങ്, ടു ബി കോഷ്യസ് ഓർ അലേർട്ട്, ടു ഇഗ്നോർ സംതിങ്, ടു വാച്ച് എ മൂവി. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ടു ബി കോഷ്യസ് ഓർ അലേർട്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 141. Which among the following is not an interactive teaching strategy? Peer teaching, video-based learning, collaborative learning, language games. Answer വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, video-based learning. Question number 142. Identify the wrongly paired option. Winkler reverse communicative language teaching, B.F. Skinner behaviorist theory, Lev Vygotsky language acquisition device, Stephen Krashen input hypothesis. ആൻസർ ഏതാണ്? റോങ്ലി പെയർഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേ വൈഗോട്സ്കി ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ ഡിവൈസ് അല്ലെ. ലാഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആരാണ്? ചോംസ്കി ആണ്. ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 143. റോൾ പ്ലേ ഇൻ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ക്ലാസ് റൂം ഈസ് എസ്പെഷ്യലി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ improving students' spelling and grammar, developing students' conversational and social skills, memorizing vocabulary, enhancing students' ability to read aloud fluently. Answer വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, developing students' conversational and social skills. Question number 144. The questions a teacher is expected to ask while processing a reading passage in the class are called scaffolding questions, global questions, yes or no questions, WH questions. And that answer in the option A ആണ്, scaffolding questions. Question number 145. Identify the option that doesn't suit the symptoms of dyslexia. Difficulty in reading fluently, difficulty in word recognition and spelling, difficulty in writing, difficulty in reasoning. ഇവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഡിസ്ലെക്സിയ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. കാരണം ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ റീഡിങ് ഫ്ലുവൻ്റ്ലി വരാം, ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ വേർഡ് റെക്കഗ്നീഷൻ വരാം, റൈറ്റിംഗ് ചിലപ്പോൾ വേർഡ്സും എഴുതുന്നതിനും ചില സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റം വരാം. അപ്പൊ റൈറ്റിംഗ് അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്.
Question number 146. I write about people dash fortunate dash me. Less than, little than, least than, less to. ഇപ്പൊ എന്തായിരിക്കും? I write about people less than and less fortunate than me ആണ് correct answer ആയിട്ട് വരുന്നത്. Question number 147. The sentence I saw childs sitting on the park bench shows an instance of dash error. ഏത് ടൈപ്പ് എറർ ആണ്? ചിൽഡ്രൻ എന്നുള്ളതിന് ചൈൽഡ്സ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Thematic, syntactical, morphological, phonological. Answer വരുന്നത് morphological ആണ്. Okay. Question number 148. If I studied harder, I would have cleared the test. I will have cleared the test. I will clear the test. I would clear the test. Answer വരുന്നത് I would clear the test. If clause ഒക്കെ എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നതാണ്, ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Okay. Question number 149. Would you mind dash please to move the chair, moving the chair to moving the chair. Would you mind, could you mind, do you mind ഇതിനൊക്കെ ശേഷം എന്താണ്? ജെറണ്ട് ഫോം ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? മൂവിംഗ് ദി ചെയർ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Why are you late? The teacher asked the boy. This can best be reported as dash. Reported speech ആണ്. The teacher asked the boy why he was late. The teacher asked the boy why was he late. The teacher asked the boy why he is late. The teacher asked the boy why is he late. ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണ്? ടെൻസ് ചേഞ്ച് പറയണം. Why are you late എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? സോ why was വരണം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡിന് ശേഷം എപ്പോഴും എന്താണ്? സബ്ജക്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. Why he was late. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ ആൻസർ പറയാനായിട്ടുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചില ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ നമ്മൾ പിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.